Всем привет. Hi, everyone. Так, что-то сегодня похолодало, вот. Oh, well, it's pretty cold today. Так мало людей. Вот. Hopefully, it's for this reason that we see А точнее, few people here известно хакерам, как today. и те, кто I'd like моделирует to их discuss исследователи passwords and what hackers know about them, видят пароли, как and how they are seen by hackers, how they are attacked by hackers. этот доклад, у вас будет достаточно знаний для того, Before, чтобы себя обезопасить. after my presentation, you will have enough knowledge to Сверхсекретных техник взлома be safe. нет от доклада. If you are waiting Итак, пару слов for о том, что some secret technologies from me, текст сильно мелкий будет. that's wrong. For you Короче, я работаю who don't know me, анализ for those who don't know me, 8 лет. I've been working in data protection for 8 years. 7 of them I've been working in positive technologies. Тестами. My focus is on mobile security Вот. and internet security, and of course, I used to be engaged in breaking passwords. В нейросети, потому что у каждого крутого хакера должно быть This is my avatar. Every cool hacker should have an anime-based avatar. Next slide, please. No, not this one. Отлично. Cool. Прежде чем мы начнем разбирать, как ломать пароли, Before we start discussing будем вообще под паролем иметь в how виду. to crack passwords, let's try to define Отлично. what the word password means. Ну, будем Well, in fact, вообще неформальное определение. Пароль, password, it is an informal definition. который мы держим в секрете. Password is a secret word Она может использоваться для входа в систему, or line. It can be used шифрования, to расшифрования. enter a system or to encode or decode. Что мы If it is about и для logging чтобы получить какие-то права. onto a system, it helps us to identify ourselves and get authorized Ё-моё. or to get some rights. В случае шифрования и расшифрования мы можем, In the case of например, encryption and decryption, it can be used to protect our archives, like with RAR or zip. Do you have another clicker, please? This one doesn't work. Or I'm doing something wrong. Вот. Также пароль для Wi-Fi тоже служит той же цели, да, это шифрование. Your Wi-Fi password serves the same purpose. It's encryption and decryption. Будем Oh, there is no other clicker. взломать. Okay, Значит, so угадать. to crack a password means to tell the secret word. Итак, вот это перед вами список самых популярных паролей. This is Нашли свой. the list of the most popular passwords. If you see your password on this list, Этот слайд должен change it выглядеть immediately. In fact, this slide should look differently. Правда, есть другой кликер. У меня это Guys, накал презентации. really, do you have another clicker? Вот, он должен выглядеть примерно вот так. It affects my productivity. Такие Well, пароли it should look like вообще нельзя this. использовать даже на сайтах, которые These are the passwords that must not be у used вас потом. under any circumstances. Давайте теперь поговорим о том, как пароль работает. Ну, то есть, Now let's discuss который мы держим в секрете, how the secret word, когда мы ее our password, works. What happens when we enter it? есть некий For example, мобильный банк. we have a mobile bank. Случайно. Вот у нас есть окно входа в мобильный. All these colors and letters are selected randomly. Короче, Well, we are logging вводим логин и пароль. onto our mobile bank app. Вот такой у нас логин. These are the lines to be populated with our username and password. Но некоторым Here we can see our username, что происходит? for which we use our phone number, and this is the password. What happens next? The mobile application Если переводить на русский, sends a request to translate it into Russian. мой логин, вот мой пароль. It's knock knock, please let me in, Должен to ответить. your bank. After that, Правильный, то the bank should respond. все, две попытки. If the password is incorrect, you only have 2 attempts left. После того, как мы пытаемся ввести правильный пароль, After we have tried to enter the right password, да, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
For example, 3, 4, 5, В 6. случае успеха банк If we are выдает нам successful, the bank случайную строчку. Эту returns строчку a мы написали random line, приложение, random и sequence, дальше банк узнает нас по ней, и мы уже не вводим which is повторно received by the mobile app, and Эту after строчку that, можно называть там the bank идентификатор сессии. recognizes us, and we don't need to Вот. Это можно enter anything else. от глаз. We can call it a token or Можно session подумать, что, identifier. You don't see сложно it; перехватить it's hidden. этот пароль. Но, к One may счастью для think that нас, it's difficult to пользователей, уже давно intercept все банки и вообще большинство this приложений password. работают с помощью Fortunately протокола for us HTTPS. users, Вот так просто перехватить all the интернет banks связи, ну, очень тяжело. use the Поэтому, HTTPS protocol now, so it's very difficult to сделать это intercept it. прям Difficult does not mean impossible, скорее всего, не получится. although it's not easy. И теперь сразу же давайте посмотрим, как пароли ломают. Now let's see, how do hackers break passwords? Ваше внимание. Предположим, My presentation is not really consistent. For instance, we have another mobile bank. And again, these colors are random. один раз. And again, we enter our password once. Такого пароля или The bank answers, I don't know this password. I don't recognize it. Then we make another attempt, у нас нет and then one more, он может даже and then the bank says, но по факту просто их не соблюдать. there is no limit for entry attempts. Or the bank may even say that the number of attempts is limited, but in fact, this rule is not observed, which means that we can do it again and again and again, over and over again. До тех пор, Let's пока мы wait просто не for угадаем, all those errors также have получаем appeared. сессию и просим банк отдать нам And все once деньги. we have told the right На самом деле, password, we ask the атакующему даже bank без мобильного to give us all the money. The attacker doesn't even need мы используем a специальный mobile application. перехватывать Having studied перехватывать не в смысле чьи-то чужие how the bank's application work, телефон, работать we через can set up чтобы our потом mobile phone пальцем телефон, with our own program, ноутбук и уже повторять запросы с помощью, например, and after that we will be repeating, самый sending our queries from our laptop or a desktop computer. Давайте посмотрим вообще, какой бывает перебор. Да? Самый тупой Now let's see how it can be done. называть брутфорсом, да, атака грубой силы. Usually it's called Когда brute force or brutal force алфавитом, ну, например, when we are using kind of начинаем alphabet, перебирать all все lowercase letters and ну, all 8 букв uppercase letters, Б, entering them 7 букв А плюс буква Б и так далее. in all the different combinations. Например, The total of combinations is 52. оценить сложность, да? В случае, если How can we evaluate the конечно, difficulty? для того, чтобы понять, как это работает, там, If the length of the password is just one digit, which is not possible, but let's assume, 50, as an example, 26 there are 52 26 больших. variants, 26 lowercase letters Растет and 26 увеличение uppercase letters. Now let's see how the complexity of the password grows в квадрате. И это as its length 4 варианта. is increased. Well, 52 with 3 symbols, вариант. it's 52 by the power of 3, Если and so on and so forth. 8 символов, это вот такое If your большое password consists of 8 symbols, this is the number. Я прикинул I wouldn't dare to read it. всевозможных комбинаций для пароля в 16 символов. I Если вы еще try to это будет примерно understand 89 в 16 степени. how big this combination will be for a password of 18 symbols 8 кантиллионов. and here special characters. Короче, там очень длинное число, я лучше, ну, Oh, it's a huge если number. вам интересно, я скину презу. 89 to the power of 16. Сможете как If you're interested, I'll give you my Telegram channel. Столько лет, 511 тысяч, нет, This is the number of years. 3 года потребуется 511 million years. пароль This is the time that will be needed for этих символов a hacker на видеокарте GeForce GTX 1080. to guess this password. Данные могут быть неточны, но порядок определенный. Well, I asked ChatGPT to give me this data. There may be errors in them.
Well, such a password will never ever be cracked прибор, и это как раз случай. by just picking numbers. Случай пентестера, когда мы But this procedure can be abbreviated if it's done by a cracker, то есть мы a hacker, словарем or a professional tester. интересным образом собраны данные. И There are пытаемся other ways to collect data. Это могут быть мутации. Есть такая программа Hashcat. There is also a program for мутациям. То есть mutation. берем некий пароль и пытаемся его, We can take a password ну, например, and try to modify it. пароль QWERTY alter можно it. поменять. For example, the QWERTY Большой буквы. Это, по-моему, самая password популярная мутация. can be written, can be modified by writing it Поэтому starting from когда ему надо a сменить capital letter про вас все знают. or by entering one. Speak, там заменить If you do it троечку, to change your password, вот, дописать свое well, рождение, может быть, месяц. we Требует каждый come to know месяц everything about you. еще и писать The companies that 2023. like to ask their employees to change their passwords every year or every month. Не совсем словарные. Those passwords are very easy to tell. Комбинации. Возможно, у них есть There may be other combinations comprising both numbers and letters. от Z до единички. This is another very popular example. We push Shift, and then we slip our finger from Минимум 8 символов. 1 to Z. Одна цифра и один спецсимвол. There can also be interchanging combinations, letters, numbers, letters, numbers. Other features can also be used. Some applications use abbreviated codes from text messages, or it can be a PIN code, knowing, for example, that an application sends you a user-friendly PIN code. If you're dealing with an application, we can decrease the number of potential combinations even more. Let's have a look at how passwords are stored. Такой вопрос. Ну, я не думаю, что кто-то будет My question to you. но хотя бы у себя в голове. I don't think that any of you Вот, is going to answer. когда вы заходите в ВК, кстати, да, кто сказал, Do молодец. Administrators of websites Ну, know your passwords мысль, ну, блин, а вдруг его знают админы? when you are entering your password? Почему вряд ли? You may be a bit concerned Поскольку большинство систем if it's seen to administrators. наш That's unlikely. не узнать. В общем, best practice, да, лучший вообще способ, который придумал человечество на сегодня. The best practice today, Какие-то новые тренды. hopefully, I haven't missed any И сейчас мы поподробнее. modern trends, is to hash your passwords. Но я Let's discuss what it is about. 6 класса. There will be some math involved, Функцию SHA-1. but I will try to put it plain and simple. Одни строки, There is transformation но я approach allowing to просто число в шестнадцатеричной записи. transform a sequence От слова password into a number. For example, у нас хэш-функция. the hash of the word password will look Это хэш. like this. Результат This is the result пароля. of hashing, Если вам интересно побаловаться, я вот тут прикреплю. the result of this function. Ну, просто If you want to play with it, можете feel померить. free to use this link. Итак, давайте You посмотрим, can measure your hashes with что it. такое хэш-функция. Всем Let's look at the hash function. графики At school, we used to work on equations назовем f от x равно y. and draw graphs. Возьмем линейную функцию 2x плюс Let's take a linear function, плевать, что она линейная, она просто 2x plus 1. Вот. Запишем это It's 2x плюс very simple. And let's put it like this. 2 by x plus 1 equals y. And we're expected to express x through 3. Положим x For instance, равно 3, тогда x equals 3. x это f The result 2 умножить на 3 плюс 1 равно 7. of Это очень the function of x will equal 2 by x plus 1. Дальше это пригодится. Well, it's important to understand it. Обратную функцию. Мы знаем, Now let's find the reverse function. We know the y value.
and we want to know Снова вспомним, что f от at x what на y, f от x x value we will get подставляем это. 7. Знаете, как вот мы делаем проверку, да, в уравнениях? Примерно то же You самое. remember how we check our Тоже equation results. объяснять манипуляции, как мы переносим из левой в I'm правую. not going to explain all the manipulations, what we do in order to По итогу мы получаем transfer figures from right to left. We result with 3. What функцию. have we just done? We found reverse function Рисуется как for минус единичка. x. It can be written like this Для f от x вида 2x плюс 1 for the function of x, степени минус where 2 by x plus 1 1, и все это пополам. equals y minus 1 Хэш-функции используются divided by 2. для хранения Well, паролей. the hash functions that are used to store passwords Что are considered multilateral. It's believed that they don't have reverse function. Knowing the hash, we are in no position to rebuild the password. То есть никто не знает, существует. As far as I remember from my university days, Простите, односторонние this функции. Но также никто can be proven. сказал, что их нет. Nobody has proven so far that that's impossible. Там, великим математикам у вас есть возможность. If someone wants to become a great mathematician, you can try to either prove or disprove it. Непонятно, да, вот для этого хэша Therefore, it's not clear how can we get password for this hash. да, говорит, что Many of those who don't know на самом деле say that просто по принципу, hashes как эти функции can be decrypted. In fact, it's not possible. несколько требований. Первое But there are certain requirements of those functions. похожие на случайные. The first one, То есть я вот the values вот этот хэш that look like random values. и в десятичном виде оно бы имело вот такой вид. In fact, even as a decimal, То есть похожие пароли в данном случае it would look like this. супер непохожие значения. Иначе Similar passwords находить похожие пароли и must yield насколько близко мы non-similar попали в хэш. hash values. Функции такие. Not all hash functions are like this. Ну и, соответственно, как я уже сказал, хэш-функции для хэширования паролей должны I also mentioned that hash functions to hash passwords открывать хэш не should be но, multilateral, unilateral. Sorry. и сейчас давайте поговорим, как это... As I mentioned before, hash functions cannot be У reversed. нас есть парольная утечка. Скорее всего, For example, если пароли хранились we безопасно, experienced the password leakage. Most likely, утечка вида if the passwords were stored safely, we will have such a table какой-нибудь with словарь. logins Может быть, and словарь hashed утечки, passwords. популярные We пароли take или a password. It may be собранные a dictionary of leaked passwords, хэш. and start Использовался хэш. Это не секрет на самом деле. counting Не hashes. так много хэш-функций, которые It's используются. not a secret what kind of hash was used. The number of Если вдруг не hash знаете, functions хэш. is not huge. И видим, если есть какое-то соответствие, And we see there is a match. то мы просто берем и говорим, что ну вот для таких логинов у нас вот такой пароль. We can tell that Э, for these usernames, the password is this one. У нас есть целые 3 учетки, можем вломиться в какую-нибудь компанию. And we see 3 accounts, which means that Преимущество we использования can penetrate some companies' локального подбора. На accounts. самом деле это большая удача, когда у нас есть возможность What's иметь на руках the advantages of such selection? можно сильно It's great success when we have a key. хакеры используют Selection can be expedited. из видеокарт. Quite often, hackers use fleets of SIM cards. Помочь сделать компанию безопаснее. We can also do it И, в общем, for testing purposes to enhance the security of the company. Depending on the used algorithm, the speed of hash selection can vary. это, по-моему, будет дальше. Вот. I tried to calculate it. I'll get back to it later. Хэш на самом деле можно считать заранее. Да, Well, in fact, если мы знаем, там, hashes посчитали, can be теряя время. calculated in advance. Вот такие Not to waste time, we can use tables. Данные And these calculations can take против предвычислений есть такая several terabytes. это цензурированная версия презентации, потому что дальше у меня была картинка This этому слову. Если кто-то хочет увидеть, there is the word вот я потом... соль in Russian, salt. Вот. Что такое соль?
Это просто какая-то строка, которая What добавляется к is it? вашему паролю перед It's хэшированием. just a line added Строка to не является your секретом, password prior to но hashing. поскольку заранее злоумышленник не знает, It's not a secret, вся его таблица but предвычислений because the intruder, the hacker, новой утечки doesn't know what will follow, вычисления по новой. Ну, например, возьмем соль PhD let's take и добавим ее к паролю. Поэтому посчитаем salt просто PhD пароль от and строки add it to the password. и это уже будет совсем другой хэш. And it will yield us an absolutely different hash. С утечкой, скорее всего, будет Therefore, и мы можем еще больше усложнить злоумышленнику. there will be this word Для каждого in the table that may have leaked, нельзя просто взять одну соль и and we can use it попытаться for мы должны это делать every для user. каждого пользователя. Это It should be done for each and every user on the individual basis. This will пользователей increase the difficulty of selection для разных by a number, имея вот такие хэши на руках, мы by an order of magnitude. какие пользователи используют один и тот же пароль. Это With this, we don't заметно really know what users are using the same password. Давайте еще поговорим немножко про локальный brute force. И Let's also talk about local brute force архивов и Wi-Fi. and try to understand how passwords Функция for выработки Wi-Fi are cracked. In the case of Wi-Fi, the function of cryptographic key generation is used. Is generated based on a line or sequence. This sequence contains our Wi-Fi password. It also includes the name of the access point. It's known, but the password itself is not. F2, public key derivation function, что-то такое. It's called PGPT2. Если подбирать пароль на видеокарте GTX 1080 Ti, это примерно... If you want to select it with the use of GTX 1080T, it will be about 600,000 hashes per second. For instance, if we want to find password of a zip archive, тоже вместо выработки ключа тоже. The SHA-256 functions is used, and the speed will be 13,700 hashes per second. On the same card, скорость подбора. you can see how the speed of selection is changed, Когда я приводил пример, да? let alone those variations. You remember my example. Добавляет лишний миллиард лет просто на... By decreasing the speed, you will add another billion of years Чувак замерял that may be needed. скорость своих If you're interested, карт из 8 I have a link и пытался for my examples. пароли и так далее. I used Вот очень интересная статья. 8 cards. It's a very interesting article, in fact. Что если нет хэша? Now let's proceed to the next block. What happens if there is no hash? Приложение просто общается с сервером, и I showed you сам как-то делает that the application communicates with the server. It's the server that performs Так вот, the checks. что если мы не смогли What happens сервера if we fail и to get a leak from the server, and we can only interact with it? для In this case, по сети it's important for us, какого-то физического for our устройства selection. через интерфейс тыкать. If we are using a physical device with an interface, we need to optimize our selection. Это кап, But we face a number of limitations, such as чтобы подтвердить the limited number of attempts, IP, the captcha. что мы вошли с We тем, can be что banned IP based on our IP. It can be detected that we are using a strange IP address, for example. Nobody has ever tried to get access to this bank from Uruguay. I'm not sure if you can see my videos. Сиска-бот, который лайкает всех в Тиндере, вот, это On the left, it's about liking everyone in Tinder. А справа показано, как мы автоматизировали ввод, And on the right, где нам надо было тыкать. you can see how we automated Просто при the bot присобачил по on the terminal. порту девайс, который сам вводил за него логин и пароль. К сожалению, We have here a device integrated to enter usernames and passwords automatically. давайте посмотрим, как у нас получится оптимизировать перебор. How can we optimize selection? Всевозможные сокращения в As I mentioned before, всяких it takes various классная техника называется спрейинг. dictionaries. There is a technique called password В spraying. этом случае мы What is it?
подбираем Usually, пароль, оставляем we do selection by changing the password while keeping the same username. наоборот. То есть здесь What will happen получаем if we сообщение, что у нас осталось 2 go the other way потому что мы around вводим один и тот же логин. Давайте поменяем подход. Зафиксируем пароль. by using the same password Телефон, and changing 3535. the username? Попробуем телефон We will not be с limited тем же паролем. И на based on самом the деле number of получаем attempts. ответ в большинстве случаев, что у нас осталось. In most cases, Для этого there will be a response that you only have пробовать все возможные 2 телефоны, на attempts самом деле, left. использовать But we телефоны haven't в качестве tried yet логина. for this phone number. Идея. Их очень Well, легко. using Ну, и либо the вот, phone number да, там, в телеге, as a username is a very bad idea because it's so easy to detect them. систему защиты. Well, we have Всё. selected the password, Есть куча других no protection. Okay, there are many other ways how to use it. почтах. For example, Часто сотрудникам выдают логины, quite которые often, как-то состоят из их имени, фамилии и отчества. employees of companies are provided with usernames that contain their first and last names. Фамилия, подчеркивание, инициалы. Первая It can буква be фамилия, the last name, underscoring or space, and initials, or something else like this. можно даже узнать из соцсетей, например, заходим в LinkedIn. These data can be found Какие-то утечки, да, если мы видим... even in social media. We can look into someone's account, find out where the person works. предполагаем, We know the name, the last name, и начинаем and we can use this data и for потом mutation purposes берем to try to tell the password. для каждого пользователя, подставляем We can also его дату рождения, какие-то take еще individual password lists for И, в общем, таким specific образом мы users. оптимизируем. We can use dates of birth and other data, and in this way we По СМС-ке. simplify the search. Почему-то оставляют Some applications возможность require a two-factor с authentication, помощью кода из СМС. but some of them И only стоит allow помнить, да, что такие штуки должны использоваться в дополнении к логину и паролю. Это называется access факторная аутентификация. with the use of Одноразовый a пароль texted передается по СМС и генерируется на устройстве. number combination. Ну, если уж он и передается, да, то передается отдельным каналом связи, который Sometimes с поля. dedicated channels are used to send those one-time passwords. Посмотрим, как бы это выглядело. Да? Вот у нас есть приложение какой-нибудь How доставки. can it look? Почему доставки? Потому что, ну, блин, доставки... For example, we have an app for food delivery. видно. Why food delivery? Is because these companies quite often make this mistake. Менять номер телефона, либо We can use Spring to четырехзначный change phone numbers, СМС, потому or we can notify a пытаться three-digit какой-нибудь аккаунт. or four-digit И SMS code to crack an account. It can be done very easily. As I mentioned before, to select a four-digit code, we only need to try 10,000 combinations. And it's easy finding out a telephone number. Even if we spend 2 attempts on a telephone number, you can see how many attempts will be required to reach success. которая определяет подбор пароля. If we have enough time, Спалила, то в среднем and we have not been detected, пароль. on an average, we'll be telling one password a day. В общем, поднять скриптик и там уйти в отпуск на пару недель, у нас будет там несколько учеток. Также удобно, And this will give us позволяет, access to several accounts. из-за которого мы исключаем, да, No, например, convenient password, очень удобные смс-ки для ввода, да, может, вы видели, вам банк может from which we exclude типа 42-42 или convenient SMS messages, for вот. example, 4242 Все неудобные or 0203. возможных вариантов остается вообще в 2 раза меньше. И Well, if we remove all those combinations, we are left with вы можете заметить, что a number of combinations that should be tested that is 2 times smaller. пароля. Но потом вы придумали пароль, и как бы все секьюрно. Но почему-то некоторые приложения Well, такую кнопочку «забыл пароль», some applications возможность его сбросить, still keep СМС. the line И для forgot это ничем не password. отличается. Мы просто переходим на страницу «Восстановить пароль», перехватываем этот запрос What для happens? изучения и We switch to the restore passwords page, обычный brute force.
and intercept it. So it's about regular brute force again. Способы защиты, да, я думаю, We can also use other protection methods. биометрии, почему-то Many говорят, people use biometric protection, believing that it's more secure than a password. способы упрощенной аутентификации или там In reality, it's only about simplified authentication and authorization. или Touch ID, приложение вынуждено хранить токен If you use your facial пин-код, то features до этого or устройство, скорее всего, не хранился. Touch ID, Огромный плюс использования биометрии. well, a huge benefit of biometric Никто не подсмотрит ваш пароль. credentials is that nobody can spy on you, Модзи в качестве can see your password looking over your shoulder. И их гораздо больше, чем всевозможных комбинаций цифр, букв и There are also emojis. Например, The total is 3,664. пароля скороговорку «шла Саша по шоссе и сосала сушку», она может быть записана вот так. Это мне чат GPT. Your password can be expressed like this, Всего из 5 символов, да, вы получаете with emojis. 164 в пятой степени. And these 5 symbols Единственный минус, substitute наши не сильно quite a long phrase. к таким паролям, и The only disadvantage is that our keyboards легко спалиться. don't support these emoji combinations easily. Вход в телефон. The users of Android И know well. безопасно, но перед вами самые популярные комбинации, которые можно использовать, These are ну, скажем так, the most popular combinations that can be used для for восстановления selection. телефона. You can use them either to restore your forgotten password. Иногда я вам A few words about phishing. It's not always that the hacker needs to select your password. это техника выуживания паролей. They can use phishing. Снимаем фейковый сайт, It's like phishing, which starts from F, but in this case, we have PH instead of F. например, протестируйте новую форму входа, или, скажем так, не You can be called мы тестируем новую форму, and ask to test new узнать зарплату, login and sign up page. да введет. Я сам один раз Well, there may be people социалочке, who can be lured into it. есть такая услуга, да, просто They enter their credentials, and here you are. компании поняли, насколько они защищены. И, ну, на это люди ведутся. Quite often, people can be cheated like this. Вообще на то, нужен ли хакеру пароль. Let's try to understand. В случае, Does the hacker really need a password? вот аутентификация, на самом деле In case of such authentication, достаточно знать, the hacker doesn't need to know your credentials. может утечь. It's enough to get access to the information that can be leaked from the device. Далеко не факт, If your что ваш пароль. Смените VK account was broken, it doesn't mean that your password was stolen. например, при вводе логина и For example, в Apple when the username and password are entered, предупреждение о том, что что-то пошло не так. you will see a lot of alerts, Хорошо. meaning that something Используют сразу то, went wrong. For example, if the user, просто не возникнет. if the malefactor is using a token, there may be no notifications at all. Well, if you know the token, you can get access. Как придумать сложный пароль? Now I can explain what is necessary to come up with того, чтобы a good password. вам понятно. Используем большой набор символов. Чем шире алфавит, We use a large set of используем symbols. пароль из эмодзи, но если, например, It's not a must using emojis for password, but you can always insert a couple of smileys there. символы, чтобы создать Some letters can be replaced for special characters. вариант написания крутых никнеймов. This is Заменяются буквы на похожие. the hacker's approach of writing. Пароль должен быть достаточно длины. Сейчас, наверное, стоит... The password should be long enough. И Today, it's recommended to have 12 symbols at least. слово, там, как To come up with a long password, it's not a must coming up with ну, например, a very long word like in German. фраза «на горшке сидит король» For instance, может быть с помощью лидспика модифицирована вот так. the name of this presentation, И пароль. the king sitting Классно использовать разные пароли на on разные, a teapot. потому что
переиспользование паролей — это классная атака. in Russian can be used like На this. каком-нибудь сомнительном сайте, который не думает про безопасность, не хранит Password managers can also be used. с него позволит залезть, например, в ваш мобильный банк. Это не классно. Пароли можно регулярно менять. Passwords should be changed on a regular basis. This usually applies to enterprise password use policies. Менеджеры. Но To make it more convenient, отказа угнать. password managers can also be used, but don't forget, it will be a single point of failure. Факторная аутентификация. One of the best things that can be suggested today is two-factor Потому что authentication with the use of скорее всего, выберет automated password generation. становится целью. This will make the life of the potential intruder really difficult. Usually, а, there is nothing personal in what they do. То это классно. Но защищены If you have taken everything into account, it's great. But this does not mean that you are 100% protected. Well, thank you for your attention now. I hope that my presentation was interesting. If you want to get more details, очень зря убрали. please subscribe to my Telegram channel. Всем Well, thank you.